Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku wannan lokaci mai albarka, wata mai albarka, rana mai albarka, wato ranar Juma'a kenan. Kamar yadda kuka sani a nan BEIN TV kowace ranar Juma'a lokaci kamar haka muna kawo muku wannan shiri na Understanding Islam. Understanding Islam wato shiri ne na karatarwa, shiri ne wanda yake ana karatar da juna. Muna shiga da maluma suna karatar da mu game da irin wato kalubalai da muke da shi dangane da addini. Kamar da kuka sani akwai wato buyan aikina ko kuwa abokin aikina wanda ita ke gabatar da wannan shiri, amma yau shi ce kamar rikon kwarya muke ni ne naku Amir Mukhtar. Za mu tattauna da malamin da yake ba ko bane akan wannan shiri, sanannen malami ne a duk fadin kasan nan, wato shekhinmu a Sheikh Abdulrazak Idris limamin Big Farm kenan. Na'am Sheikh, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa. Barka. Sheikh, yau azumi na kwana biyu. Haka ne. Ya azumin jiya. Alhamdulillah. An yi rana ko? An yi rana kuma an yi ruwa. Allah mai kyauta. Masha Allah. Gode wa Ubangijin mu Allah. To, yau da mun gan kaman wadan yayi kaman Allah na dan mana ahuwa. Haka ne. Don shiga cikin na jiya. To, ya gwagwarmaya na wato da bayan Allah. Alhamdulillah, muna cikin dabara. Muna roƙo Ubangijin mu Allah ya fahimtar da mu addinin mu. Amin. Samu kare kuma lafiya. Amin. To Sheikh, yanzu haka kamar da maluma suka ce likulli shay makan, likulli makan maqala. Na'am. Kowane yanayi da muka samu kanmu cikin ya kama da kokari ana tunatar da juna game da wannan yanayin ko kuwa zamanin, kamar da kuka karatar da mu da yin ci haka. Yanzu alhamdulillahi ana ta Ramadana sauran wata hudu, sauran wata kaza, sauran sati kaza, shikenan sauran kwanaki haka. Yanzu Allah ya sa yanzu shi Ramadana muke kiryaye cewa mun samu kwana kaza. Haka ne. Saboda shi wata Ramadana kuma ina gani kamar mu ma bayan Allah masu kallo babban rashin adalci idan ba mu yi magana tattaunawa game da yanda za mu ribanci wanga wata. Na'am. Yanzu haka na farko muna son mu duba batun Ramadana. Gaba daya idan an ce Ramadan me ake nufi da Ramadana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim wa ba'd. Bayan mun gode wa Allah muka yaba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira da aminci Allah su tabbata gare shi da shi da matansa da abokannansa da duka waɗanda ke kokari su bi diddigi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama. Allah ka samu na ciki. Ubangijin mu Allah madaukakin sarki wanda yake ya halice bayi kuma yana tausaya ma bayi kowane lokaci, shine wanda ya faranta mana wanga ibada. Kari kan ibadun da muke yi mashi Ubangijinmu Allah na sallah da hajji da zakka da kalmatu shahada. Wanga watan da muka shiga da ake ce ma Ramadan, kalmar Ramadan cikin yaren larabci, yaren larabci wanda Allah ya sauko da shi da alishin alkur'ani, aka ce Ramadan min ramab, shine min shiddatil har, shine zafi wanda yake mai sanani. Domin da aka raba watanni, watan da akwai zafi, akwai heat cikin wannan watan Ramadana shi ya dauki. Wai su malama suka ce sabida wannan watan lokacin da Ubangijin Allah ya sauko ya farata mana azumi cikin wannan wata ya dace da lokacin sanani. Amma abin da muke ce ma azumi da as-sawm, shi da ake ce ma azumi, inda Ubangijin mu Allah ya wajabta mana azumi, kamar mu yi azumi, me yake kiran azumi? In ka zo azumi cikin yaren larabaci shine mutlaqul imsak, shine mutum ya kame game da wani abu, mutum ya hannu game da wani abu, ka bar wani abu, barin wani abu,
ka kama kanka baka yi wani abu ba shi ake ce ma azumi, shi muke ce ma azumi. kamar da nana Maryam ta ce inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, ni nayi baka da ubangiji yau ina kamewa game da magana. Ta yi kamuwa game da magana, bi ma'ana ta hana kanta magana. amma in ka zo cikin a musulunce shine imsaku anil akli wa shurb wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi shams ma'a niyya ta'abbudan lillahi ta'ala. in an ce azumi shine mutum imsaka anil akli wa shurb, mutum ya kame bakinsa ya kame kansa game da ci da kuma sha da dukkan ababai da zai yi ba ta azumin mutum, kamar kwanciya da mace da rana har zuwa marance mutum ya yi nisar wayanga ababai duka tun lokacin da alfijiri ya fito har lokacin da rana za shi ya sauka, kuma da niyya cewa na yi wanga kamuwan kai, ban cin ban sha ban taba mace cikin wanga lokuta, safiya zuwa lokacin marance na yi wanga ni ta'abbudan lillah, da niyyan cewa ina yi wa ubangiji na bauta. to a takaice idan mun duba mun duba wanga azumin da ubangijin mu Allah ya aje mana, ubangijin mu Allah ya aje mana azumi ya zamo dole, azumin Ramadan ya zamo dole ni kan kowane musulmi. azumin Ramadan ba choice bane, azumin Ramadan ba zaben ka bane, saboda akwai bayin Allah wanda ubangijin mu Allah ya jarabce su da kiwiya, ya jarabce su rashin fahimta addini, yana ganin kamar shi in ya yi azumi ko bai yana wurin shi, ba zaben ka bane. azumi dole ni, kamar da mu karanta aya nan zuwa gaba kadan, azumin Ramadana dole ni, sai dai waɗanda ubangijin mu Allah ganin dama ya sassauwaka musu. shi yasa a takaice azumin Ramadana fardu ain dole ni kan kowane individual, hukuncinsa dole ni kan kowane individual. kowane mutum daya ya yi azumi, ma na ce dole ni kan kowane mutum guda, bi mana wani bai yi ma wani azumi, wani bai yi ma wani azumi mai shina da rai. matanka ta ci bashin azumi na haila ko na ciki ko shayarwa, bashinta an kare azumi, kana son ka biya mata domin ka tanye ta matanka ne. azumin Ramadana dole ni kan kowa ya yi ma kanshi, shi da wayanda Allah ya sauwaka musu, mun yi bayani wayannan. dole ni kan kowane musulmi in wanda ya azumi ba shi ciki, dole ni kan wanda ya balaga, in yaro ya yi ana training shi ne, ba dole ba ni kan yaro, amma in yayi ana training shi ne. muna samun kuskure da muke samun, kagan mutum na da yariya karama ce saboda shekaru, kana ganin ta karama amma ta balaga cikin azumi, sai a ce kuma ana lallashin ta yi azumi, in ta yi ma biyu uku wai ki yi kokari, kila tana zuwa JSS. ba ta yi kokari ba, ajiya tun da dai danki ta soma haila, yariyan ta yi azumi dole, domin dole ni kan wanda ya balaga. yaro dai ana training yaro ne. al'akil azumi dole ni kan mai hankali, in kuna da mara hankali mai ciwo cikin gida ka ku tilasta shi ya azumi, in yayi alhamdulillah ba dole bane kai shi. sannan azumi dole ni kan wanda duka ke da lafiya, in Ramadana ya kai baka da lafiya ka bari, domin in dai baka da lafiya she kana tilasta kanka kai azumi, cewa kana son ka nuna imani, wallahi baka da imani. domin ubangiji kai ma biyayya inda ya ce in kana lafiya kai azumi, kai azumi da lafiya da yawa, she shekaran ga ya zo sai baka da lafiya, har ma mai ilimi kamar dokta ya fahimtar da kai ba kai azumi, sai kana son ka nuna imani, ai da kai ma Allah biyayya kai azumi, ya kamaci ka yi ma Allah biyayya kuma ka bar azumi, domin aya ne. sa'ilin nan kuma gairi musafir, azumi dole ne kan wanda ba matafiyi bane. a takaice wanga su ne azumi wanda yake ya zama dole kansu. ubangijinmu Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin alkur'ani, suratul bakara, ubangijinmu Allah na gaya mana cikin alkur'ani aya 183. ubangijinmu Allah ya ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ما لو بنجي الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوتا روى مؤمني كو اللوكة كجي الله يا كرا نداء شرف كرا نينا بنجرما كرا نينا متونتي كرا نينا سويا الله يتي يا أيها الذين آمنوا تكين القرآن دوكا كبادا هنكلينكا كبادا هنكلينكا جدوني الله ناسون يهي مغانا بعد مسلمي باو كدوبا الله مو مسلمين amma da Allah zai aje doka bai kira sunan musulmi ba domin ba wanda zai yi ma Allah azumi da gaskiya shi ne mumini domin mumini na saman musulmi musulmi shine Allah wai yayi Allah wai kari yayi kuma yayi kaka yi sallah yayi sallah ya azumi ya je kaka yi zina yayi zina kaka yi kariya yana hada duka kusan kamar bambanci tsakanin musulmi da mumini. Ina son wani ya ce amana ka ce musulmi ka ce mumini musulmi daban mumini daban musulmi Allah ya hore shi yayi alkhairi yayi Allah wai kada yayi mugu kuma yana yi amma mumini yana kokari yayi alkhairi yana jin kanshi da abin da Allah ya hana shi sha Allah ya ce in Allah malam ka taimaka mini kai ku ne maluma alqur'ani kana gani ako ayan da Allah ya aje doka da sunan musulmi a ba wani ya yi walladina amanu idha nudiya lissalati min yawmil juma'a aka ayoyin suke tafiya in Allah zai aje doka sai magana da mumini true believer Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku taruwan muminai ubangijin mu Allah ya ce kutiba alaikumus siyam Allah ya ce na wajabta muku na mai da shi dole kanku ku yi azumi dole ni saboda Allah na so ya kwantar da hankalinmu kada mu ce mu aka dibiya manawi mu al'umma annabi kawai ne shalle ce kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda nace ku yi azumi dole ku hana ci da sha da kwanciyar mata cikin safiya zuwa marance to haka na aje azumi ya zama dole ma waɗanda suka zo suka wuce kamin ku annabawan da suka wuce duka sun yi azumi annabawan da suka wuce duka sun yi sallah annabawan da suka wuce duka sun yi azumi kuma sun yi sallah amma ya yanayin azumin su yake ba irin namu bane kamar da muke yin shi wata guda da safe nasu na da yanayin shi daban ne amma dai sun yi azumi kuma malam in za a baka aiki yi aikin ga gyara mana studio ga amma muna son shi irin haka kare ma kaman an dibiya maka abin da ba taba yin duniya ba kaga wahalar da kai sha ce maka ai ma aikin da muka baka ga wani ma yayi irin shi ga foto kaga hankalinka zai kwanta abin da mutum zai yi ne baka wani idea to shi yasa wanga wajabta azumin ga kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo suka wuce kamin mu me Allah ke neman la'allakum tattakun da wannan azumin nan wanda muka shiga yau ga za mu samu tsoron ubangijinmu Allah cikin tausayin Allah mu yi rayuwa watanni 11 11 months shetan ya doke mu mu yi rauni cikin ibada mu yi nisa da ubangijin Allah sai ubangijinmu Allah ya kawo mana wata daya mu kusanta da Allah ya gyara mu ya fidda mu cikin aikin shetanci she ce la'allakum tattakun in kun yi azumi da ku samu tsoron Allah idan kun yi azumi da ku samu abin da ake ce ma tsoron Allah bayan mun je wurin malamin dawo za mu duba sauran ayan ayyamin ma'adudat wanda ubangijinmu Allah ke mana bayani hukumcin da ke ciki. Masha Allah, mun gode sosai Malam. Thank you very much. Our cherished viewers, what our Sheikh was actually trying to say was regarding fasting. He was talking about fasting. We first questioned Imam about the reason why we fast and what is fasting all about. And then he mentioned that Ramadan is actually from the word Ramad.
Ramad, which means severe heat. And then he mentioned that the 12 months on the Islamic calendar, Ramadan, which happens to be the 9th month, is a month where there is heat. And so Ramad actually means severe heat. And then it is in this month that we observe the fasting, the Ramadan fasting, which is Saum. And then Saum also means preventing yourself from doing something. And then he also gave us an evidence from the Quran where Maryam alayhi, yes, so when she came to the people with little Isa alayhi salatu wassalam, and the people were asking her because she was not married and they don't know where Isa was actually coming from, and they were trying to ask her question. She said, this day I have prevented myself from talking, and therefore Saum means preventing yourself from doing something. Now, this day when we talk about Saum or Siyam in Islam, it actually means preventing yourself from eating and drinking, and also some other things such as intimacy, having an intimacy with your spouse during the day. It is not actually prevented in the months, but during the day. Now, it is not actually prevented. It is actually not actually prevented in the month. However, during the day, while you are observing the fast, when you prevent yourself from eating and drinking, you also need to prevent yourself from having an intimacy with your spouse during the day. Now, that is what Saum actually means. So he also mentioned the fact that Ramadan is actually, or fasting in the month of Ramadan is compulsory for every Muslim who is mentally fit, well sound. Every Muslim who is mentally fit, it is compulsory for that Muslim to fast. And Malam also emphasized on the fact that someone cannot fast for another person. Now, a person cannot fast for another person, yeah, in his entire lifetime. Okay, so you cannot fast for someone. It is compulsory for everyone to fast as long as you are mentally fit, with the exception of some group of people who he will talk about later, inshallah, with the exception of some few people who are pardoned, and these people he would talk about them inshallah later. And then lastly, he also talked about the verse in the Quran which he quoted, Quran chapter 2 verse 183. I hope I got it right now, where he mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala was calling unbelievers that ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, O you who have believed, O you believers, we have prescribed for you fasting just as we prescribed for those before you. And then he mentioned that it is not only us that Allah subhanahu wa ta'ala prescribed fasting for, but the prophets who came earlier, they all fasted. However, our fasting is a bit different from theirs, but Allah subhanahu wa ta'ala was trying to give us an example how we should do it. It's like commanding or authorizing someone to do something for you, and then you give the person an example. I want you to do it this way for me. And so Allah subhanahu wa ta'ala was actually giving us an example in the Quran. So Allah mentioned that we have prescribed fasting for you just as we prescribed for those before you. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you will be pious. It means that he actually emphasized, he made mention that, you know, shaitan, we were in the trap of shaitan for 11 good months. And so Allah subhanahu wa ta'ala, out of his mercies, he actually selected this month of Ramadan for us so that we may be pious, we would turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, and he will forgive us all our sins. Nam Sheikh, mun gode. Yanzu sai mu zo kan mutanen da kake waton wanda Allah ya cire su cikin ya sauwaka musu. Ubangijin mu Allah madaukakin sarki da ya kawo mana aya, shi da kan shi gaya mana. Yace jama'a, wanga azumin da muka soma kamar da malam ke fadiwa, muna zance idan an ga wata an ya azumi. Allah ya sa ba ga wata duniya duka ba. Sai aka doki azumi baki daya. Daukan azumin da muke zance Ramadan, malam na cewa wai malam gashi yau kaman kwana biyu kenan. To Allah ya turi ga yi fadiwa. Yasa muna ga ma kowane mai kiwiya,
kowane mai tsoron azumi, kowane mai jan kai da gabarin azumi a gaya mai yi hankuri. Allah da kanshi ya tun ci gaba ya fadi. Allah ya ce ayyaman ma'dudat. Allah ya ce azumin nan ni na ce ku yin nan kwanakin azumi desin shi kidayayyu ne. Bi ma'ana ayyaman ma'dudat ay ayyamun qala'il, kwanakin su kaddan ne compared to 11 months. Watanni 11 cikin wata daya a dole kwanakin shi kaddan ne mana. Ayyaman ma'dudat ay kwanakin watan Ramadan Allah ya ce mu yin nan ya zama dole nan ma'dudat kwanaki ne wanda yake kaddan ko mu ce kankani ne ba su da yawa. In ka sa cikin wata 11 da muka yi rayuwa mu yi azumi ba. Allah ya ce faman kana minkum mariba, farko da azumin Ramadan ya zo Allah ya ba mu zabani. Allah ya ce faman kana minkum mariba, wanda ni na sauwaka ma azumi shine wanda ke tafiya matafiya a cikin ku. Tafiya akwai wahala, ka duba tun zamanin da wanda ke tafiyan na akwai wahala, ba tafiyan na akwai wahala, akwai gajiya. faman kana minkum maridan aw ala safarin, faman kana minkum marida, wanda bai da lafiya, wanda idan azumin Ramadan ya saya Allah ya ce mu yi, amma Ramadan ya zo shi bai da lafiya, lafiyan na kuma bai da shi, ciwon da ke samun shi, in ma in ya azumi ciwon ya karu, ko kuwa in ya azumi ciwon bai karuwa amma yana samun shi da wuya, bai doki magungunan shi according to doctor shi. Allah ya ce ya huta. Aw ala safar, ko me shi na kan tafiyan da kuma akwai wahala da gajiya da kishirwa. Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar, me shi ya aje azumin nan mana ya sha, mu muna azumi ya ci ya sha, fa'idda shi ya aje azumin min ayyamin ukhar zuwa wani rana daban, free time, bayan an gama ya biya kadan gudu karfin shi. فعدة من أيام أخرى التي وعلى الذين يطيقونه وفي القراءة وعلى الذين يطوقونه. إن دي كمان وان دي يغن كمان يطيقونه وان دي يغن كمان يا بيا فديا muna son mutane musu gan da Ramadan ya zo farko cikin musulunci, in dai kai azumi kai azumi, in bai kai azumi ka ciyar da wani, zabe guda. Ana cikin wannan ne kamar da ce wa alal ladina yutawwaqunahu, amma wanda idan yayi azumi yana samun shi da wuya da kamar soho da sohuwa, fa fidyatu ta'amu miskin, shi ya ciyar da talaka rana daya, ya ciyar rana daya. Ciyar wannan kuma ga kuskure da muke yi, ka gan mutum sohon shi bai yi azumi, kuma aka ce soho bai yi azumi, ba kowane soho ba, akwai sohofin da ke azumi. Sofon da idan ya kai shekaru da bai rika yunwa, ya yi azumi kaman bai yi azumi, ya ci kaman bai ci ba, to wanga soho da bai rika yunwa ya kuma zama kaman yaro kenan, to wannan soho aka sauwaka ma azumi. In soho da sohuwanki ba su azumi, kin ciyar musu abincin kuma kin ciyar godo. In dai kana cin abinci 100 Ghana, 1 million old Ghana cedi a day, ko 80 Ghana, to 80 Ghana da ka ciyar every day. Amma wannan ikon wani bai kai haka ba, abincin da shi yake cin rana daya shine kamar 20 Ghana, 10 cedi, 15 cedi, aka mai shi da ciyar, ba ka gama kudin ciyarwanka duka ka ba mutum guda, wai saboda kai ka huta. Malam yau in kai kana neman mobile phone, ciyarwan uwana da ciyarwan ubana da aka hada su wuri daya, mana 20 Ghana 30 days, kagan kusan da shi cikin 8 million ko 6 million. She ka hada wannan kudi 600 Ghana na ciyarwa iyayenka kenan, kado ka ba mutum guda ka ba shi 30 days tun ba fara da aka fara azumin ga. She me shi na bukatar mobile phone, she je sai ka ciyar kowane rana marance, ka ciyar ma soho da sohuwa. Muna cikin wannan, she ubangijin mu Allah ya ce yanzu azumin Ramadan, faman shahida minkum shahra falyasum, wanda ya gan wata ya azumi dole, ba zaba kuma yanzu, to ba zaba ne, in ma ka ciyar ko ka yi azumi. She yan kudi na ciyar ba su azumi, she talakawa na azumi, she Allah ya shafe wannan, she ce yanzu shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, wata Ramadan aka soko da alquran, hudan linnas, shiriya ma mutane, wa bayyinatin min alhuda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wanda duka aka tabbatar da ganin wata, me shi na da rai kuma yana da lafiya,
ko ina ka gan watan nan in kana president kana lafiya kana president kana nan to ka yazumi dole ba ciyarwa amma fa waman kana minkum waman kana maridan wanda bai da lafiya kuma aw ala safar da wanda ke tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra malan nan nake so mu yi karatu da mutanen mu akwai mas'ala wanda yake maluma sun tattauna ka gani azumi ramadana dole ni kan kowa asali ko dai musulmi balgege kamar da muka yi bayani amma she Allah ya fidda ya fidda mutane guda biyu she biyu suka saura sakiya biyun da Allah ya fitar shine faman kana minkum mariba me ciwo wanda ciwon shi ya warke daga baya ya samu lafiya faman kana minkum don masu ciwon nan guda biyu akwai ciwon da bai jin waraka doctor ya confirm kamar mu ce mai stroke nake daki ga magunguna kuma ya jima cikin ciwo kusan 10 years na batu Ramadan shi zai ciyar ni har kiyama amma ni da kai muka yi ciwo kamar malaria ciwon kai muna da hope kamar nan zuwa gaba mun samu lafiya to mun aje azumi daga baya she mu yi she mu biya haka mai tafiya kuma ya yi ya aje azumi daga baya she yi she biya free time shi amma su mai tafiya da mai ciki mai tafiya da mai ciwo da su biya azumin daga baya ba su ba ko abinci ko dai ba haka ba to da in ka zo wurin soho da sohuwa wa alal ladina yutiquna fi ta'am in ka zo wurin soho da sohuwa su kuma azumin nan ba su iya saboda su yi rauni kuma sufanci bai koma baya to su nan da su aje azumi ba su yi amma abin da su yi ni fidiyatu ta'am su sun ciyar da masu azumi matsayin azumin su kenan in an kare ba su biyan domin sufanci bai koma baya kuma shi ya saura mana abin da ya shiga mana dufu da malum su kai kokarin su shine tsakanin mai ciki da mai shayarwa suna cikin masu tafiya su ciyar kasu biya ko suna cikin tsofaffi su ciyar kasu biya ko suna cikin masu tafiya su biya ba su ciyar mafi ingancin magana wanda ya fi kusa da gaskiya shine kowane mai juna biyu mai ciki da kowane mai shayar da yaro in dai azumi ya kai dole su yi azumi dole ni kan mu duka ba automatic gaba da bane tun da dai na da ciki dai a ba ni cikin ku wa malam kai ka sani mata na ciki kuma su yi azumi ko dai kamar mai daki na tana ciki ta yi azumi ko ta aifu daidai a misali akwai su irin su da yawa sannan kuma akwai masu shayarwa da ke azumi dama suna hada abincin koko suna ba yara asali ko da ba azumi shi yasa bai zama gaba daya mai ciki da mai shayarwa sun shiga cikin wanda ba su azumi a don wannan abin na cikin hankulan mutanen mu sai ga mai ciki wani suna ciyarwa daga baya sai su biya wai su ciyar ba su biya kuma tana da lafiya shine muke so mu yi bayani mai ciki da mai shayarwa in dai ramadana ya zo kamar da mu da su da mu ya azumi amma sai dai in sun yi sun gan ba su iya ko sun yi suna samun shi da wahala ko in ta yi azumi yaron bai samun ruwan nonon mamma ya sha to lokacin she ta aje azumi ko yaron ya ja ruwan tana wahala ba ta ci kuma wato akwai sharadi ke akwai sharadi ba ya kamata ta yi ya kamata amma asali ya kamata ta yi kamar da ka faɗi amma in ya zo kamar ta yi tana ganin kamar ban iya ko inda cikin ya kai gari ba daidai ba ne ka fahimta ko kuwa shayarwan ga ba zan yi ba in ta gan ba ta iya shi ta shiga cikin masu ciwo saboda ciwo da tafiya temporary ne yana da lokaci ciwon ya warke ya biya aka halle fadi mai tafiya kuma ya kai inda za shi ya biya ko ba ka ba to wanga kuma ai ka san ciwo ka san ciki da shayarwa shi ma lokaci ne lokacin ya wuce kuma fahimtar mu na kuskure kuma shine mi kamar dai idan me shi ta ci bashin nan kamar an ce ta biya cikin shekara guda subhanallah ta ya ta biya tsawon shekaru 30 tana da rai sai dai ta bar duniya an biya mata don ana biya ma mamaci bashin azumi idan in manki idan me danwanku da kuke cin gadon juna yana da bashin azumi kamar yariya ta yi haila ta ci bashin azumi sai bata samu ta biya ba ta biya yau tana wasa da shi sai Allah ya mata rasuwa kanuwan mu ne ta ci bashi matan mu ne ta ci bashi mun san tana da bashin haila 7 mun sani to lokacin bayan rasuwanta mun biya bashi mu masu cin gado
domin bashin farilla ta bari shi yasa mai ciki da mai shayarwa sun yi azumi da mu amma dai sun ga kaman ba su yi ya ko kan doctor ko su da kansu suka gani haka su aje azumi su sha su ci su sha amma abin da ke kan shine sun biya ba su ciyar da kowa abinci ka ku ba kowa abinci kun biya ni daga baya ko da shekaru 10 ne ku raba su ku biya kadan shi dai wanda aifuwa da shayarwa yayi mata kullun continuous ta yi ciki ta aifu ta har yake kamar shekaru 5-6 tana cikin wannan hali sha sa ta cikin mai ciwon da ciwon bai jin waraka ce zama ciyarwa shi yasa mai ciki da mai aifuwa su nasu ne su bar azumin ba su iya su yi amma ba su iya su bari daga bayan mun gama in mun gama azumin mu she su biya cikin shekaru mai sawo ko da suna biyan shi kadan ne amma wai su ciyar a'a akwai maganar maluma irin haka amma mafi kusanci wanda mutum zai fita cikin damuwa shine mai ciki ta yi azumi mai shayarwa ta yi azumi in ta gan tana samun shi da wuya da wahala sai ta dakanta in an kare azumi ta raba shi ta biya shi gudugudun hutunta ubangijinmu Allah ya karba mana. Masha Allah, mun gode sosai da wannan kari bayani. Okay, so we talked about the fact that there are some category of people who are pardoned, who are excused from fasting in the month of Ramadan. And then he went further to explain that the next ayah where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that that the days of fasting or the days of Ramadan are countable here. Allah is talking about the fact that they are few. They are just few. By the time you realize you start Ramadan today and then tomorrow you are heading towards Shawwal. Okay, so the months are very few. By the time you realize you are almost done. And so here Allah subhanahu wa ta'ala also talked about the people that are excused from fasting. However, he mentioned that earlier on the rule was that there was an option, okay? There was an option. You can choose to either fast or feed the poor. You can choose to either fast or feed the poor. Earlier on, that was the rule. So the rich were actually feeding the poor, and then it was only the poor, the needy, that were fasting. So they decided to, eschew themselves from those fasting. Then Allah subhanahu wa ta'ala changed the rule. The rule was now everyone should fast. Everyone should fast, with the exception of this category of people who are about to mention, or who Imam mentioned. He mentioned those, he said a sick person, whose illness is likely to get worse if the person fasts. That person is actually excused from fasting, pardoned from fasting. However, with regards to the sick person or an ill person, they are also grouped into two. The first one is someone who's been ill for a very long time. For instance, stroke, who is suffering from stroke, stomach ulcer, some other diseases that it is very difficult, for them to get shifa. And these people, in their entire life, they are going to feed the needy. They wouldn't fast. However, if you have some illness such as malaria and these, diseases, it means that if you cannot fast, for instance, it will be very difficult for you to take your medicines when you are fasting. It means you have to leave the fasting, and then after Ramadan, you make up the days that you actually missed. You are not actually going to feed the poor, but you will fast after Ramadan. Imam also talked about a traveler who is on a journey. That person is also pardoned. And so after Ramadan, you will also fast. You are not going to feed the needy. You are not going to feed the poor. After Ramadan, then you'll make up the days that you missed. And then also he talked about the aged, those who are in their old age. Such people, when you are aged, there are some, you cannot act as you were young. And so such people too, if they cannot fast, then they are also going to feed the needy. They are also going to feed the needy. Yes, they are not going to make up the days that they missed. However, they are going to feed the needy, and then they wouldn't fast. They are pardoned from fasting. So these are the group of people that
that are pardoned. And then also he talked about a woman breastfeeding and also a pregnant woman. I think there was a question, Sheikh wani ma yayi wannan tambaya da zamu kawo to ina gani kamar ka to answer wannan question. A person breastfeeding and then also a pregnant woman. He mentioned that the most authentic evidence in this regard is that it is compulsory for them to fast. It is obligatory for these two to fast. However, they are excused on condition that it is difficult for them. For instance, it brings problems to them. Maybe the woman breastfeeding, she feels pains when trying to breastfeed the baby and other things. So it is on condition if it is actually going to bring some challenges. Okay, there are some consequences when they try to fast, which is not good for their health. These people, on this note, they are excused, but they will have to make it up after Ramadan. Even after 10 years, they still have to make it up. Now, Sheikh, wasu tambayoyi da wasu messages sun zo ina so mu duba, idan mun duba wa'annan sai mu ci gaba da waton karatunmu. Wannan ya ce, I'm Zulaya from Kasua. I gave birth recently and I wish to fast, but sake of breastfeeding, I can't. So I want to ask that, what should I do, please? Okay, so I think... Now, Zulaya from Kasua, I think your question is answered. Yes, so yeah, you can actually, if it is difficult for you, then you can take a break, but after Ramadan, ko ba haka ba? After Ramadan. After Ramadan, in yazo kai lokacin da yaro ya fara shan mama yana ci abinci, yana shan mama yana ci abinci, ta ga kamar ta yi okay. Okay. Shi ta biya kadan kadan. So if you are okay, then you can now make up the days that you actually miss. I think we have a caller on the line. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Yankuri, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Haji, ya sunan ki da inda kike kira Yankuri? Sunana Maryama daga Nima. Okay, Hajiya Maryama daga Nima. Na, muna sauraron ki. Me tambaye ki? Sunana Maryama daga Nima. Na, Hajiya Maryama daga Nima, muna jin ki. Muna saurara. Mene tambaye ki? Ina ba yaro mamu. Yariyar mai samu bataji. Ina yan kudi sai son tafiya amma ta ita na ce bari ya fi damuwa da bu'un biyu ba dole ba. Ka ji question ta. Question tana cikin abin da muke fadiwa. Ko da bai muna clear sosai ba, saboda tana jin kanta cikin TV. In kun kira ka ku ji kanku. Ku fara magana gaba daya. Idan kun kira kuma sheku watan low TV kunnan, so maganan kunnan ya fito da kyau. Yanzu kamar yadda ta fadi tana da goyo wata biyu. Yanzu ina wurinta. Asali yanzu aka Ramadanin da ya zo mu da ya ta duka da mu yi. Amma in dai ta ga kaman in ta yi azumi ta ba yaron nono, ita tana wahala domin ya kai wani lokaci ba yaro, in ma yaron bai samu ruwa ya affect yaro kenan. Ita ba abin da ke samun ta yi da karfi ta buga ball ma. Ta kuma ba shi mamma. Amma yaron nan ne bai samun ruwa domin haka halittanta ita yake. Saboda ruwan mamman asuba bai kai yaro. To lokacin mu ce ta fabe yaro ta bar azumi. Daga baya in yaron ya zo yi karfi fara ci abinci lokacin sheta biya. Ko kuwa amma ta ganka ma malam yaron na shan yana samun ruwa fa amma ya ja ruwan bele wadda su yara stubborn su ne yaran masan wance mu muke shan mamma fa yana ya ja ruwa har ruwan jikin ta ya kare yana wurare yana shan mamma ya ja sosai bata samu ta ce ba samu sabon ruwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai gida sunan ka da inda kake kira? Ina from Fadama. Na'am. Zaman lafiya ni ne secretary. Okay. Yankuri tambaya ne sakaran jiya muke kadama. Okay. Game da batun azumi. Na'am. Man ke da yariya aure. Ke da yariya me? Ke da yariya kuna shirye-shirye aure. Na'am. Sai azumi shigo. Okay. Ita tunda kowace shekara kai kana raba kayan azumi. Sai ka sa suna da list
bari ka ba kamar kira da kuna shirye-shirye za ku yi aure amma kuna so bayan azumi isa ka ba ta wannan kayan ta yi azumi da shi tana da azumi ko ba ta da azumi guda kenan sai na biyu kuma ne kamar kira ta steel kamar kuna cikin shirye-shirye aure ko ba ka gane ba to kana zuwa aiki wani wuri zuwan ka gida kana zuwa late kamar kana gita mabu isa kuma kai ba mutumin Accra ba ne misali kana sai Accra ka shi ka sai abinci kayan abinci dai ba ka ba ta kamar ta dafa ma saboda ka fito aiki ka zo na ka gaji amma ba wuri ka za ta yi ta dafa ba ka aika yaro je karbo ma wannan ka ci ka azumi kana da azumi ko baka da azumi wannan shi kudin ka ne ba kudin ta bane ka azumi ko duka kuna shirye-shirye dai ne ganin mu nan muka yi sakaran jiya kenan ina gaida sarki zaman lafiya na mamu Greater Accra duka je ajiya ne mai zai shayi ni ga lafi mai kafilu da muwa to mun gode secretary na sarkin zaman lafiya na'am shehu to isa ita ba ya Allah da muke bata jawabi in dai ta gan tana samun wahala ko ta wurin yaro ko wurin tafuta abinda muke kata ba kowa abinci kata ciyar daga baya tana da shekaru da yawa ta biya kadan ita shi wanganga mu doki mu yi nasiya gaba daya samarin da ke shirye kwashin shi biyu ne a gama duka a daina ja cikin shirye-shirye manzo Allah ya ce akwai sababa ba jinkiri in mutu ya hadu da kai kana drive ya ce ga malam ina so in tubo I want to start in ya fi ina yi tubar da shi cikin traffic lights haka in mutu ya samu miji mace samu miji a daure da sauri shirye-shirye a bari jan cikin me yasa ba a daura aure yaso daga baya yi reception shi yasa jama'ar ku ji tsoro Allah ku daina wannan jan cikin shirye-shirye amma mu zo kan jawabin shi idan mace wa alaikum salam wa barakatuh na hajiya sunan ki da inda kike kira sunana Ramatu na'am hajiya Ramatu barkamu da azumi yau barka ka yau kuna consultation okay yau ku tambaya na kama ba mai shi bai da lafiya ina ofa na damu amma bai da kudi ya ba wani wannan fa ya biya ni ko dai ya dai yi an yafe mai har ran tashi alkiyama masha Allah domin wanda ciyarwa ya kama shi kuma shi la ilaha illallah wallahi alazim muna azumi cikin Ghana nan ka yadda kamar wata ta kira ni mata da abinci safuru Allahu akbar nayi kuka kuma mata na ni shaida ina kan fota da malamin kisan wai ba ta da abincin safuru inda take cikin wani region ta yason shi ta north suna tashi asuba ba su da abin da su ci ka duba halin da wani ke ciki sai mutum a ce mutum bai azumi ya ciyar fine amma ciyarwan ma shi ma yana cikin wanda ya kamata a ba su ciyarwa to Allah ya doki nauyin wannan yuridu Allahu bikumul yusra addinin ga Allah na so mu da sauki wala yuridu bikumul usra Allah bai so mu da masuwa da gajiya an zo mana da ba zo mana da wahala ba sai sa wanda ciyarwa ya kama shi sai bai da shi da kanshi ya ci bai ciyar da wani to an yafe mai har kiyama kamar sohuwa mu zo kan tambayan samari ya mu da very important ya ma mu duka important ba mu tashiwa ba mu tana nemi juma'a wani juma'a biyu kenan ko ka bayar na bayar tana nemi wurin su bayan mun bashi nasiha su guje abincin farka su ji tsoron Allah abincin farka haramun ni abincin farka farkanci da abincin farkanci haramun ni kamin a shiga azumi haramun ni man cikin azumi su ban tambaye mu cikin azumi kare wato outside azumi ma haramun bayan azumi haramun ni kamin azumi haramun ni cikin azumi haramun ni da farkancin da abincin su duka amma abin da muke so a gane ni shine kaman idan mutum na da niyya ya aure yariya ba tana kwanci ba suna zina bane akwai kyauta tsakanin su ko cikin azumi ko bayan azumi tahabu ku yi kyauta yi kun so juna kana son yariya tana university kai kana zama kana dole ka bata kyauta bita da milikinta kai ma sarkunninta kai ma ayi kyauta ayi soyayya domin abin ne ya hada ku ba zina bane amma dai zina ya hada ku sai kana bata bayar wannan kamar kana bata abin da zai bata confidence in zina kana bata bayar wannan ya haife maka zina ko ba ka nan bane to wannan ne haramu amma tsakanin yari da kuke shirye-shirye ku yi aure akwai kyauta tsakanin ku ko cikin azumi ko bayan azumi wato wa ainihin abincin da shi ya ce wai yariyan nan za ta yi first one wai
yana raba kayan azumi shi yasa ta ciki shi na ce wannan halali ne daidai ne inda yana da akwai azumi ko ba azumi daidai domin niyan aure suka yi ba zina suke yi ba su yi zina ba suna niyan aure matukan zina suke yi bai kamace ya bata ba domin kamar ya bata kyauta wanda daga baya ta biya shi da zina wannan ba daidai ba wannan shine tambaya in dai kamar ina da yariyan da yake kwanciya da ita suna zina in zai raba kayan azumi kare sa ta ciki domin ya ba ta kyauta daga baya ta biya shi da zina kamar dai karuwa nawa kenan a yi zina biya ki ka fahimta ko amma dai alkawalin aure ne cikin azumi bayan azumi kowanta mai bata kyauta malan kace alkawarin aure me kake nufi da alka kamar ya kai gaisuwa kamar an kai iyaye sun karba ko ya ganta ya mata alkawali na aure a wannan ba alkawali kenan ba wanda iyaye suka sani aka tabbatar kamar akwai alkawalin aure amma ba daura ba tukun annu ya dibiya kanta kowa bai zo kuma domin annabi ya hana mu kan nemi mace kan neman wani inda ka san yariyan ga matan wani ne amma ba aure ta ba an ce an bata da mata koyi aiki ko ta isku wannan ke gira sai kai ka fi kudi da iya magana sai ka je da abayanka da mayafinka don keke hutu ba keke facebook sai ka kwace mai mata Allah ya tambaye ka to sai sa in dai an tabbatar kamar wurin iyaye domin bari mu zo yan zango kuma karam wanda duka ya nemi yariya iyaye ba su sani ba tsakanin shi da yariyan nan ne to shi nan ba ce alkawalin aure a shi kaman barawo kenan da an ka ga yariyan da samariya neme ta ka san ga gelin wani ga yariyan wani amma bai aure ta ba iyaye ba san shi ba san wallahi in kana son ke maje bai shiga cikin hadisi a je ka yi magana ka iya magana ka kwace mai don bai je right channel ba amma dai yayi sun sani ko da talaka ne kaka zo da kudin ka da hustling ka shiga gaban shi bai dace ba wannan addini ya Allah ya sine maka to ce sa an san shi na farko kenan yayi ba yariyar da zai aure da alkawalin da ba zina yayi ba ta kyauta in dai zina ne kare ba ta mun amsa na farko na biyu shine ya ba yariyar da kuma zai auren nan ta yi mishi dafuwa ta kawo mai yana don shi kada ke daki ba ta zuwa wurin shi an ja karbo fulon a aji yana ci kada muna so mu tambaye shi saboda Allah yayi muna adalci ba wani yari a cikin family shi a yanzu ma akwai yaran mata da ke dafuwa na biyan su online me yasa ba ka mi wannan anya kafta cikin su abu ko kafta cikin shakka kafta cikin shubuha faman ittaka shubahat innal halala bayyin halali yayi fili shine mutu ya ci abincin matan shi ya zo ba shakka cikin wa innal harama bayyin haramu yayi fili mutu ya ci abincin farkai ya azumi bai da kyau wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal tsakanin mata da farka akwai wanda ya kama da ko halal ko haramu kaman gadaman nan suka yi dan aure ta ba faman ittaka shubahat to bari abincin ba kana shakka ba bari da ma ya ribu ka bari abin da kake shakka mana kai wanda baka shakka saboda kiyama azumin ka yi kyau amma ga jawabin da kai shi abincin da yariyan za ta dafa ta bashi ya ci ya sa baki abincin bai bata azumi wanga shine tashin hankalin samari kaga duk da yanda muka condemn farka da farkanci duka muka ce farkanci haramun ni kamin azumi haramun ni bayan azumi ai ba farkanci ma ne haramun ba kusa da farkanci ne haramun don Allah ce wala takrabu zina kada ka kusa da zinan kusanta ma haramun ne amma abincin nan haramcin shi haramun ne amma haramcin abincin nan ya fito ga haramcin abinci abincin haramun ne amma haramcin abincin nan bai fashe azumin ka kamar ya ce wai kamar tun da dai yariyan ka ta saye maka akwadun yariyan ka ta saye ta dafa maka wannan fulo ta aje kake ci to azumin ranan da kace nan ka biya gobe wallahi baka biya baka biya wato abincin bai bata azumi haramun amma bai bata azumin ka haramun ne amma bai bata azumin ka amma abinda mu muke ga samaru nan mu ne kowa ya ji tsoro Allah in kana cikin wanga farkanci na samu wannan call daga Libya na play maka voice nan na send ma host ma samari ke tambaya wai daga Libya wurin abokin shi na farkanci yarin bata wuce gida ba kaga yan zamanin da ni da kai yaran ta kamu kowane mai bin farka ya bar farkan ta wuce gida baya azumi sai su yi su dawo cikin farkanci an je break kenan wallahi ya samaru ne ba su zuwa break tambayan ni daga Libya yaran Ghana da shi da yariyan ke daki nace to ba batun jawabi abinci ba a gaya mai ya ji tsoron Allah fi da yariyan daki
ko ya aiko gida daura aure jama'a samaru na ku bari magana da kuka nan ku ji tsoron Allah mana yariya kina kwance cikin daki wannan dakin na baya ya aure cikin amma ya yi zina cikin na bambanci tsakanin kwanciyar aure ko dai wanda ya aure inda ake aje to muna cikin kar yi maganan duka bam aure na'am aure shine kwanciya haka shine sex ka shiga mace ka ciyar da ita ka duba ta baka kwanciyar hankali kin zo daki shi ku yi zina ga TV ga plasma ga air condition na'am a ya aure wai daki yayi kankani me kuke so me kuke gira menene alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah lokaci bai kai ba ku ji tsoron Allah ba ku daina wanga farkanci ba bau ya Allah kin shiga cikin dakin samari kina zina me kike so ki mace ce in dai cikin wannan zinan Allah ya kashe ki me da ki fadi ma Allah sannan kuma zinan kuma cikin Ramadan da abincin zina farkanci wallahi alazim abinda muke son kowa ya sani ni mu duka muna azumi mu duka muna azumi amma ladan azumi ba guda bane ko dai muna ana shiga na university mun zana exams na yi exams Saudiya exams da muke za da yaran ke zana BC da S kowa ya zana exams amma result guda ne kai baka gan mutane da yawa yara an ce su je su kawo result su babanin su wami wa ba su gani index number su ba su gani ba gaskiya yaro ya kawo result shi bai da kyau exams sun kowa ya zana ba kowa zai pass ba shi yasa jama'a ya yu kai azumi kamar da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce muna man lam yada qawla zur hadisin Abu Huraira man lam yada qawla zur wanda yayi azumi lam yada qawla zur she bai bar maganganun karuwanci ba bai bar karya ba bai bar gulma ba jama'a yanzu go mu ji tsoro Allah malam ina tsoron azumin 2023 yanda Allah zai yi wasa da azumin mutane kiyama ai ya azumi a zo kiyama ana neman ladan azumi ga kofar yan azumi rayyan a shiga wani an tare ka baka shiga me yasa saboda azumin shekaran yana da ban tsoro wurin ga phone annunmu na kallon funtu ga phone annunmu na kallon funtun mutane sai ilin nan kuma ga yanayin da muke cikin sai sabin da muke fadi kowa ji tsoro Allah mallam ya da kawla zuru wal amalu bi wanda bai bar maganan banza ba da fanganganun fasikanci da karya ba da gulma da hasa da cikin zango wal amalu bi yayi aiki da shi ba falaysa lillahi haja ba ruwan Allah an yada ta'amahu wa sharaba a ce bai ci ba bai sha ba yayi baka ci baka sha ba amma ladan azumin kan da an ka samu da yawa naka kan bai maka komai kiyama kowai kiyaye azumin shi da irin wayanga tambayoyi a daina ubangijin bai bata azumin ka amma ka ji tsoro Allah ka daina saboda ka kiyaye azumin ka masha Allah to malam mun gode sosai akwai wasu tambayoyi kuma da yake muna so mu gama da shi kamar lokaci na araran mu yanzu haka na san kaje ka bada sallah kuma ke maka je ka bada sallah haka ne shi wannan ya ce kamar assalamu alaikum malam may Allah bless you. I'm watching you live from Amasama. My name is Al-Hassan. Okay. Al-Hassan da mutane Amasama duka gaba daya. Mu ma ya Amasama muna hanya zuwa wani. Ya kana ne. To wannan kuma ya ce assalamu alaikum, please ask malam, does crying break one's fast? Wato kuka awaye yana bata azumi ko baya bata azumi? Awaye bai bata azumi. Okay. Awaye bai bata azumi. Please, crying does not break your fast. Injection ma bai bata azumi, allura ma bai bata azumi. Okay. Gaya musu allura bai bata azumi. Okay. Yes, so wai allura kuma bai bata azumi, injection kenan. Yes. Wannan kuma ya ce assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Khalifa, enjoying the program from Accra, Newtown, I think. May Allah make it easy for us all. Amin, 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 amin. When Malam was preaching, I heard him say one cannot fast on behalf of another. My question is, what if a mother, sister, or a father died without praying his... wannan batun sallah yake in ba azumi ba. Okay, sorry. Without paying his... Okay, mun tuyin batun wannan already. Batun azumi without paying his obligatory fast. Is it mandatory upon his children to complete the fasting? I think you've answered that one already. Yes, so he mentioned the fact that yes, it is compulsory for you to pay on behalf of the relatives of the deceased. It is compulsory for them to pay
on his or her behalf. Okay, wannan kuma ya ce, Masha Allah, Al-Hassan is watching you live from Adenta, New Legon. May Allah bless you, Malam. Amin, 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 ani. Wannan kuma Razak IB. Alhamdulillah for the path of Al-Kitab was Sunnah Fakat. Okay. Assalamu alaikum, Baina TV, Mr. Amir, and our special guest in the studio. Okay. God richly bless you all in this blessed month of Ramadan. From Buhari, the AC specialist, Nima is inside Nima 441. Okay, Buhari, mun gode sosai, Allah ya kiyaye ka. Na'am. Wannan kuma ya ce Kwame, we watching you from Winneba, Masha Allah. Kwame Kena, I think on Facebook, we watching you from Winneba. Okay. Imam, please, can you brush your teeth in the month of Ramadan? I think he's talking about the daytime, Kenan. Can you brush your teeth? Agaya mai answer nan ne da na kare sallah suba na koya abu na kare. Na yi kwana na tashi 8:30 saboda programming ga. No. Na pissed mai kyau. Okay. Kuma da rana kwanda kare Juma'a kuma na kwanta kada na tashi kuma na pissed 3:30 kuma. Masha Allah. Ka pissed. So yes, you are actually allowed to brush your teeth during the day in the month of Ramadan. Okay. Wannan kuma ce, Salamu alaikum. I have really enjoyed the lecture. May Allah increase Malam in knowledge and bless Baina TV. Rahim from Nima. Okay, thank you very much, Rahim from Nima. Keep watching Baina TV. Wannan kuma ce, please, my name Binta. Please, my name is Binta. Please, I want to ask you, last year I didn't fast because I was pregnant. This year, at the same time, giving birth last year. Reason why I gave birth to twins, and one is no more. So they have to save one life and remove one. So they okay. Please, we'll talk to you off air, inshallah, Binta. Wannan kuma ce, Salamu alaikum, Malam. I'm watching you live from Amasama Toma. My name is Abdul Razak. Okay. Malam, yau kamar mutane Amasama ne sun takura mana. Okay, Abdul Razak from Toma. I suspect ko limamin Toma nan kenan. Okay. Keep watching Baina TV. Yes. Wannan kuma ya ce, Assalamu alaikum. Please, my question for Ustaz is, I want to know if my fasting is valid. If I have finished my menses but keep seeing stains on me, which does not smell like my menses. Not okay. Wannan fa daidai wanga kenan alkadratu was safara kenan shi ba haila bane. Okay. Ba haila bane, ruwa farin ruwa da bakin ruwa. Okay. Ba haila bane. So in yazo mata ta yi sallah ta yi azumi. Okay, so you actually blood nan ne ba su allowed to fast. You can fast. Okay. Kuma yan kura a gaya musu kamin su land kamar mace na ta yi azumi. Mace na ta yi azumi sauran 1 minute 2 minutes rana ya fadi in dai ta ga haila ka ta yi don suna boyewa. Yes, so Imam was saying that you fasted, yes, and then we have just a minute to break your fast, and then it happens that unfortunately, yes, please, your fasting is not valid. You have to actually fast after Ramadan, inshallah. Okay, so wannan kuma ya ce ina gan sauran last 2 questions. Assalamu alaikum. I'm Ishaq from Bema Camp. You are really doing good work. May Allah bless you. I want to ask a question, please. Is it good to take a gift from a Christian for fasting? Okay. Ya daidaita ko daidai ne kan shi. Kamar mu ce kamar example kamar Christian ko president ko Christian ko wani minister ya baka shinkafa da miliko kai da shazumi ko ba wannan question ba. Na'am, aka. Bema Camp kuma ka san Bema Camp manya ke. A ga ya mai kamar ni imam pig farm. Location na pig farm. In an ba shi Christ ya ba shi shinkafa da mai da milik domin Allah ya kawo mini pig farm. Ni na yi da shazumi ba shi ansa da shi. Ni ma na masa masanta. Ezo da shi. Yau ina tafiya. Kai da shazumi sosai. In bai so ya kawo mana mun ci. Please, it's allowed. You can take it and fast. Wannan kuma ya ce, Malam, wannan last question. Please, is it right for a guy to propose to a lady during Ramadan? Kwarai. Ko da rana ne. Bayan sallar Juma'a mai je gidan propose right way. Ya zama da ya ta one on one. Ko kan phone ya gaya mata I love you. Ya gaya mai I love you bai fashe azumin. Bai fashe azumi. Bai fashe azumi. Ubangiji mu Allah madaukakin sarki muke roka. Right. Now, Sheikh, ina gan kamar lokaci yayi lokaci mun gode kwarai
da gaske lokaci da lokaci ba sama kana da last na siya kamar yadda kake ta abin nan Allah kamar minti biyu haka minti daya ina so nuna wa mutanen mu kamar cikin wanga azumin da muka samu kanmu kowaye kokari so uku na fadi al'adance wurin tafsir da irin programs ka na Qur'ani mai karatun Qur'ani ya karanta Qur'ani wanda bai je wurin tafsir kamar ni wuri na ina magana da followers nan da ke fadin duniya duka wanda ke kusa da mu wasu zo in Allah ya yarda gobe bayan sallan lasar karfe 4 zuwa 5:30 za mu dauki a sunan shi za mu soma tafsiri cikin masallacin Pig Farm kuma muna yin tafsiri muna iftar gaba daya muna ciyar da mutane cikin ko bangijin mu Allah ko bawa Allah Abdul Nasir Mustafa Sandu daga USA cikin ko bangijin mu Allah ya kowane shekara almost young guy kaman ke almost 13 years da Ramadan na sai wai na aje shanu Ramadan na sai na aje shanu an yanka zo ka je cikin gida ana dafe ana gyare saboda shi a ciyar da mutane har 30 days masu kawo kuma na kawowa Allah ya taimake kowa kowai na kake ke maka iya kai wanda muna gaida shi Abdul Nasir muna gaida matan shi Umma Adil muna gaida sauran yawaye mu da malami na malam Ado da malam Sani ko Sheikh Salman sauran maluma na duka muna gaida su muna roka ubangijin mu Allah kuma ita host mu Aisha inda ta samu kanta duka Allah ya bata sauki ubangijin mu Allah ya kare ji tausayin mu muna gaida ina gaida mai daki na kuma da sauran al'umma wayanda ke bibiyan mu ayi kokari wanda ke kusa da mu Pig Farm ya zo ya halarci wurin tafsir muna Ali Imran insha Allah an yi karatu sosai kuma wanga program da muka yi na BEIN TV wanda ke da tambaya bai samu ya tambaya ba ko da ba ni ba ko malumman da za kawo ne su ku zo insha Allah an ba ku lokaci mai tsawo BEIN TV na nan makuni ya ta muku bayani bayyinatin min al-huda wal furqan ai musu bayani masha Allah. All right, mun gode kwarai da gaske. Thank you very much, Sheikh Abdulrazak Idris Al-Hassan. I think this is where we draw the curtains down. Nan za mu kawo karshen shirinmu na wato Understanding Islam. Kada ku manta za mu kawo muku Juma Prayers live daga wato Dakuman kamar yadda kowane Friday muke yi. Muna zuwa wani masallaci mu kawo muku wato hutuba daga hutuba da sallah gaba daya da mu yi live broadcast daga Dakuman yau insha Allah Juma Prayers. Bayan wannan kuma 4 p.m. we have Ramadan live shi kuma za zo a yi karatarwa ne game da musulunci insha Allah ta'ala. Bayan shi kuma da dare 8:30 bayan sahuru kuma bayan iftar bayan tarawih da 8:30 insha Allah akwai kuma my Quran journey shi ma za mu kawo muku saboda shi kada ku tafi ko ina ku ta kallo BEIN TV mun zo muku ne bi iznillahi ta'ala. To nan za mu kawo wato shirinmu na karshe malama Aisha wannan muka zamna mata Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ta. Ni ne nako Amir Mukhtar naka wato tattauna kuma ina gaida wato yan technical man mu sosai Mauko da kuma Sami da producer One Fauzu Masaudu Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye ka Fauzu Masaudu Mauko technician on duty and then also Sami God bless you so much. Ni ne nako Amir Mukhtar nake tattaunawa da wato Sheikh Abdulrazak Idris Al-Hassan. Sheikh السلام عليكم وجزاك الله خيرا.